Yes, hello. Now I'll be discussing March 2024 paper, particularly 2 marks, 2A paper. Now starting with the 10th question. So 10th question is given, if the mean and variance of the binomial distribution of variable x are 2.4 and 1.44 respectively, then find probability of 1 less than x is less than or equal to 4. This is what we need to find. So simple. So the binomial distribution topic, simple mean and variance formula ఉంటుంది. So mean formula that equal to NP. It is given the 2.4 and variance formula that equal to NP2. This is what 1.44. It is given. Now, what is the meaning of this? Probability of 1 less than x less than or equal to 4. That means 1 is not included. That means other numbers are included. That is 2, 3, 4. Done. So you already solve the Q value find out the let us assume that is 1, 2. No, 2 by 1. So NPQ by NP equal to 1.4 by 2.4. Done. So this is what 0.6. So Q we got 0.6, that equal to 6 by 10. 3 by 5. And we know that P plus Q is always 1. So P plus Q 1 already. P is 1 minus Q, that equal to 1 minus 3 by 5, 2 by 5. Right. Now P known, Q known. Now what about N? So from 1, NP equal to 2.4, that equal to 2 by 5, 2.5. Right. That equal to 2.5 into 5 by 2. Right. 25 into 5 by 20. 5 1 ja, 5 4 ja. Correct? Sorry, 2.4. Alright. This is what 2.4. It is given. Done. 2.4. Right. 2.4 into this. This is what 2.4. Done. 4 1 ja, 4 6. So clearly we got n equal to 6. So therefore n is 6 is what? P is 2 by 5 and Q is what? 3 by 5. Right. Now find the probability of exact or success. So probability of exact or success equal to NC or P power R Q power R. P power R n minus R. Done. You can write like this also. This is what the formula. This was success, this was failure. Now probability of 1 less than x less than or equal to 4. That means probability of x equal to 2, probability of x equal to 3, probability of x equal to 4. Done. So probability of x equal to n is 6. Use this formula. N is 6. See, R is what? 2. P value is what? 2 by 5 power 2 and Q power n minus R. So Q is what? 2 by 5. Q is what? 3 by 5. Whole to the power of both 4. Same 63. 2 by 5 whole to the power of 3 and 3 by 5 whole to the power of their difference 3 plus 64
2 by 5 whole to the power of 4 and their difference 3 by 5 whole to the power of 2. So now there is no make 2 marks ఇస్తారు. But this is what 10th question. So simple mean and variance ఇస్తాడు, some variable ఇస్తాడు. Use binomial distribution formula, probability of exact or success that equal to NCR equal to probability of R into Q power n minus R. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ మీన్ ఫార్ములా n into p అండ్ వేరియన్స్ ఫార్ములా npq. సో అన్నిటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఒక వేరియబుల్ వస్తుంది, వచ్చిన దాన్ని p ప్లస్ q ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి ఇంకో వేరియబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐదర్ ఆఫ్ వన్ ఈక్వేషన్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే n వస్తుంది. దెన్ యూజ్ దిస్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా. సింపుల్ డన్. సో నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్. In mean deviation about mean ఇచ్చిండు and you know how to find this. Done. Next 8th one. So 8th one వచ్చేసరికి write down the simplest 7th term. 7th term n 3x minus 4y whole to the power of 10. Done. So ఇది binomial theorem. సో జనరల్ టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, x plus y whole to the power of n. ఇది జనరల్ టర్మ్ వచ్చేసరికి tr plus 1 equal to ncr x power n minus r y to the power of. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డన్. సో ఎగ్జాక్ట్ t7 ఇచ్చాడు. స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోకి రాయాలి, 1 లేదు ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి, t6 plus 1 that equal to where n is what 10 c 6. So capital X has 3x, that is 3x whole to the power of their difference. Their difference is what? 4. Done. Their difference is what? 4. Now y has minus 4y whole to the power of r. R is what? 6. So ఇలా రాసి వెళ్ళిపోయినా మీకు మార్క్స్ ఇస్తారు. Simple. So formula కి 1 marks ఉంటుంది, simplification 1 marks. So try to remember general term formula. tr plus 1 equal to ncr x power n minus r into y to the power of r. This is what 8th question. Now 7th question. 7th question చూడండి, ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్. p and c permutation and combination. अगर f and c 5 that equal to n c 6, then find 13c n 13c n. Done. So this is what they are asking. Simple. So n variable different ఉంది and ncr formula equal to nc n minus r. ఈ రెండు సేమ్. సో మీరు ఏం చేయాలి, ఇచ్చిన దాన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. nc5 equal to nc6, ఇదైనా రాయొచ్చు ఇదైనా రాయొచ్చు. సో let us say if I use this formula nc n minus 5 equal to nc6. సో ఈ రెండు సేమ్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఈ రెండు ఎలా ఉండాలి, బరాబర్ ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి, బరాబర్ ఉండాలి. సో n minus 5 equal to 6, n equal to 6 plus 5 that equal to 11. Now 13cn that equal to 13c11. Done. So this is what simple question. So ఒకసారి రివైజ్ చేయండి, ఈజీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 6th క్వశ్చన్. ఇది కూడా p and c చాలా సింపుల్. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఇచ్చిండు 12p5 plus 5 into 12c 12p4. Done. 12p4 that equal to 13pr. Then what is the value of r? Then so దీన్ని సింప్లిఫై చేసినా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ ట్రై టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. अगर n minus 1 pr plus r into n minus 1 pr minus 1, that is always, this is what always npr ఏమవుతుంది, npr అవుతుంది. సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. లేకపోతే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మళ్ళీ ఎంత అవుతుంది. సో ఇక్కడ 13 ఉంది, 12 ఉంది, 12 ఉంది. సో డెఫినెట్లీ ఇఫ్ ఐ టేక్ n as what, n as definitely 13. Done. Right. So ఇక్కడ r5 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది, r minus 1 r. So definitely r is what, 5. So finally answer is what, npr that equal to 13p5. సింపుల్ ఫార్ములా. దీని వాల్యూ ఏంటి, 13 5 టైమ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. 13 into 12 into 11 into 10 into 9. Done. బస్ దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ నో నీడ్ టు రైట్, జస్ట్
ఇక్కడ ఒక రాయండి, it is enough, more than enough, they will give marks. Done. This is what sixth question, right? Next fifth question. Fifth question ఏమి ఇచ్చింది చూడండి. If 1 alpha are the roots of x cube 6x square plus 9x minus 4 equal to 0, then alpha equal to what? That is the question. Now it is a cubic polynomial, so into sum of the roots, product of the roots ఉంటాయి, అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అగర్ ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. So the cubic root definitely 3 roots ఉంటాయి, alpha beta gamma. So sum of the roots alpha plus beta plus gamma plus minus. So minus b by a అవుతుంది. Product of the roots minus d by a అవుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండు, x cube minus 6x square plus 9x minus 4 equal to 0. It has 3 roots, repeated roots and alpha. Sum of the roots plus minus. Done. Compare చేసుకోండి, 1 plus alpha. That equal to minus or minus plus by 1, that is 6. So alpha is what? 4 అవుతుంది. 6 minus 2. లేకపోతే ఇలా కూడా చేయొచ్చు. Product of the roots alpha beta gamma. Done. 1 into alpha, that equal to minus d by a, that is 4 by 1. So alpha is what? So allow this no marks is the simple question. Done. Right. So this is what fifth question. Next fourth question. Simple. X square minus 6x plus 5 equal to 0 and x square minus 3x plus 35 equal to 0 have common root. Find a అనుకుంటా, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ వాల్యూ ఏంటి అనుకుంటాం. సో ఇది కూడా నేను క్లాస్లో చెప్పినాను. సో కామన్ రూట్స్ వచ్చినప్పుడు కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఏముంటాయి, కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0, ఇట్ హాస్ 2 రూట్స్. సో జనరల్ రూట్ ఏమవుతుంది, 1 into 3 ఏమవుతుంది 5. సో 5 into 1 అవుతుంది, 5 to 1 ఏనా, yes, minus that x minus 5 x minus 1 of the roots x equal to 5 x equal to 1. This is what common root, but delta negative అవ్వదు, ఇదే అవుతుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద రూట్ ఇస్ ద కామన్ రూట్. సో ఏదో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు వాల్యూ వస్తుంది. సో అక్కడ నేను 5 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, if x equal to 5 is the common root. సో సెకండ్ దాంట్లో సాటిస్ఫై చేయండి, ఏమవుతుంది, 5 square minus 3a into 5 plus 35 0. సో ఇదేమవుతుంది 25 minus 15a plus 35 equal to 0. సో 15a equal to 25 40 60 जा 15 4 जा a equal to 4. अगर x equal to 1 is a common root, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 1 5. సో దీనికి కూడా ఐదర్ 1 అయినా ఉండొచ్చు ఆర్ 5 కూడా ఉండొచ్చు, కామన్ రూట్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 5 ఒక కేసు అయింది. అగర్ x ఈక్వల్ టు 1 ఉందనుకోండి కామన్ రూట్, సెకండ్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 1 square minus 3a into 1 plus 35, that equal to 0. 1 minus 3a plus 35, that equal to 3a equal to 36. So a is what, 12. Done. So अगर 5 is the common root, then in that case a is 4. अगर 1 is the common root, in that case a value is 12. ఇది ఇలా చేయాలి. So third question.
simplify cos alpha plus I sin alpha whole to the power of 4 by uh, you know sin beta plus I cos beta whole to the power of 8. దీనిని సింప్లిఫై చేయాలి. సో ఇది డెమోసిలో స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది? e పవర్ I theta ఈక్వల్ టు స్టాండర్డ్ ఫామ్ cos theta ప్లస్ I sin theta అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ స్టాండర్డ్. ఇదేంటిది? స్టాండర్డ్ ఫామ్. సో స్టాండర్డ్ డినామినేటర్ స్టాండర్డ్ లేదు, న్యూమరేటర్ స్టాండర్డ్ ఉంది. డినామినేటర్ స్టాండర్డ్ లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి? క్రియేట్ చేయాలి. సో sin బీటా ప్లస్ I cos బీటా, నేను I కామన్ తీసాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? sin beta by beta iota plus cos beta. So 1 by iota is always minus iota. 1 by iota is what? Minus iota. So simplify as I into cos beta minus I sin beta. So this is what? E power minus I beta. Done. So numerator ఏమవుతుంది? E power I alpha అవుతుంది. So clearly E power I alpha power 4 by iota power, this whole thing is what? Iota power e power minus I beta over the power of h. So e power I4 alpha, that is iota power 8 into e power minus I beta. Done. So iota power 4 value is always, iota square value is minus 1. Iota power 4 is what? Minus 1 whole square, that is 1. So iota power 8 value కూడా ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. So this thing is what? Denominator is 1 into e power minus I beta e to the power I 4 alpha. So simplify చేసుకుంటే e power I4 alpha into e power I beta, e power I4 alpha plus I beta. Done. But I as common 4 alpha plus 8 beta కదా ఇది. Done. 8 ఉంది. 8 beta. E power I theta formula into cos theta plus I sin theta. So theta as 4 alpha plus 8 beta. That is, we can write this as 4 alpha plus 8 beta plus I into sin of 4 alpha plus 8 beta. So ఇలా రాస్తే మీకు 4 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఇది రాయాలంటే మీకు డెఫినెట్లీ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్ మీరు చేయలేరు. సింపుల్. రైట్. Second question, if z1 equal to minus 1, z2 equal to minus iota, then find argument of z1 dot z2. This is what given. So the argument means angle, complex number lo angle anamata. So z1 అనేది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది, z2 is a one కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో ఆర్గాన్ ప్లేన్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? అక్కడ z1 ఈక్వల్ టు -1 అంటే అయితే మీనింగ్ ఇది 0 into 8 అనే కదా, పాయింట్ ఏంది? మైనస్ ఇంటూ 0. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ -1 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది. సో ఈ సైడ్ చూసినప్పుడు -5/2 అవుతుంది. ఎక్స్ కదా ఇది. సారీ, రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? -1, 0 ఇక్కడ ఉంది. So this is what angle. So దీని యొక్క argument of z1 is what? Argument of z1 is what? Pi. Similarly z2 ఇచ్చాడు. z2 ఏమి ఇచ్చాడు? -iota ఇచ్చాడు. So standard form 0 minus iota. So point is what? 0, -1. So this particular point is here. So now argument ఈ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేస్తాం, డౌన్ సైడ్ ఈ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేస్తాం. So this is what? -pi/2. సో సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, z1 -1 ఇచ్చినప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ పై అవుతుంది, -iota ఇచ్చినప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ -pi/2 అవుతుంది. సో ఇవన్నీ లాగ్ ఫార్ములా టైప్స్ ఉంటాయి. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z1 ప్లస్ z1 డాట్ z2, z1 డాట్ z2 is what? Argument of z1 plus argument of z2. So argument of z1 is what? Pi. Argument of z2 is what? -pi/2. So pi/2 is the answer. So ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. This is what? Second question. Next, first question. Find the square root of
square root of minus 5 this is what given square root of minus 5 plus 12 iota. This is what given. So simple formula, find the square root of complex number is always a complex number. For example, root of a plus iota b ఉందనుకోండి, ఇది కూడా ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబరే వస్తుంది. సో దీనికి సింప్లిఫై చేస్తే ద ఫార్ములా వస్తుంది, బట్ ట్రై టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ a బై 2 y square equal to root of a square plus b square minus a by 2. This is what the formula. So if I compare this, given that this is what root of minus plus 12. దీని యొక్క స్క్వేర్ రూట్ అడుగుతుంది, అది కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబరే వస్తుంది. So clearly a is what minus 5, b is what 12. Substitute x square as root of 5 square minus 5 square, that is 25, b square, that is 12 square, 144 minus 5 by 2. So y square equal to a square, that is minus 5 square, 25, b square 144. So minus or minus plus, that is 5 by 2. Simplify this, 144 20 169 minus 5 by 2. So 69, that is 13 minus 5 by 2, 8 by 2, that equal to 4. So y equal to y square equal to 144 na. So root 169 plus 5 by 2, that equal to 13 plus 5 by 2, that is 18 by 2, that equal to 9. So clearly we got x square equal to 4, then x is what? 2 plus or minus 2 square, but formula minus this one. Right. Y square equal to 9, then y is what? 3. So substitute, therefore required complex number plus or minus x plus iota of y is what? 2 plus or minus plus 3 iota. So this is what the square root of one complex number is always complex number. But thing is that you need to remember the formula. Without the formula, then చేయడం big task, time consuming. Then simplify చేయాలి చేయలేరు. So this is what one of the paper. So try to watch and revise the concept so that maybe easy అవుతుంది.